This is how the workshop looks like after we removed the ceiling and the roof, which both contained asbestos. And now we covered this part of the building, we call it our workshop, with a plastic wrap, which is pretty leaky after several months of weather, also rain. Hier sieht man also nochmal die Werkstatt, nachdem wir die Decke und das Dach entfernt haben. Dann abgedeckt mit einer Gewebeplane, die nach und nach immer durchlässiger wird nach mehreren Monaten. Wir hatten sehr schöne sommerliche, warme Tage, aber es hat auch immer wieder Phasen gegeben, wo es wirklich sehr viel geregnet hat.